A week after the devastating floods that swept through Kerala, Bharatop, my panchayat, has seen 13 deaths, the maximum in Idukki. Hundreds of people have died. More than 1 million have fled their homes. But how natural was Kerala's disaster? വീടിന്റെ അടി മുഴുവൻ വെള്ളം കയറി വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കൊയവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളവും ഇല്ല, ഭക്ഷണവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് പാല് പോലും ഇല്ല. ഞങ്ങളിവിടെ വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് രക്ഷിക്കൂ സാറുമാരെ. Please, please, please. Toll from devastating floods in the southern India state of Kerala rose to 445 with the discovery of 28 more bodies as the waters recede and a massive cleanup gathers pace, government officials said. Come and support KAW Honor Fundraiser